Guten Tag. Heute machen wir Modul 3, Lektion 1, Arbeitsbuch. Okay, so die Lektion heißt, was isst du in der Pause? Okay, so we are going to do this one. So Nummer 1 ist Essen oder Trinken. That means eat or drink. Schreib die Wörter in die Tabelle. That means we have to write down the words in this table. So that means ich esse und ich trinke. Okay, the thing which we can eat, we have to write in this column, and the things which we can drink, we have to write on the right side column. Yeah. So just I'm going to take the name, okay, with the article also. So ich esse einen Kuchen, and we can say ich esse einen Apfel, okay, ich esse eine Banane, okay, then ich esse Joghurt, or we can say einen Joghurt, then ich esse einen Schokoriegel, this one, and then we can say ich esse ein Käsebrot, and then ich esse ein Schinkenbrot. This one also we can say ich esse Kekse. Kekse is a plural, so there is no any article, and then rest of them are the words for the trinken. Okay, so like ich trinke, then einen Kaffee, okay, einen Kaffee, then ich trinke eine Limonade, ich trinke einen Saft, ich trinke einen Tee. Okay, so einen Kaffee, eine Limonade, einen Saft, einen Tee. Then here ich trinke eine Cola, and then Mineralwasser, so ich trinke ein Mineralwasser. Okay, so ein Mineralwasser, einen Cola, so eine Cola basically, yeah, not eine Cola. Okay, so in this way we can complete the first one. Move to the next one. Nummer 2, schreib Sätze wie im Beispiel. Just write down the sentences with the help of given words, okay, as given in the example. So like ich möchte, then einen Schokoriegel, then essen. Okay, so then we have to write down next word. We can say ich möchte eine, okay, ich möchte eine, then Cola, and then the verb is trinken. Okay, so it is somehow related to first one. Okay, so Kuchen und then essen, yeah, so essen und dann trinken. Then Nummer 3, what we can write, ich möchte einen Kuchen essen. Okay, here we can write ich möchte einen Kuchen essen. For the number 4, we can write ich möchte ein Schinkenbrot essen. Then number 5, ich möchte Joghurt essen. Number 6, ich möchte einen Apfelsaft trinken. Then ich möchte Kaffee trinken. Then next, number 8, ich möchte Chips essen. Number 10, ich möchte Mineralwasser trinken. Then number 10, ich möchte ein Eis essen. Okay, so these are the 10 sentences which we can rewrite from the help of this number 2. Okay, so then we move to the next one. Nummer 3, was passt zusammen, that means what comes together, what suits together, or we can say what belongs together. Nummer 1, okay, möchtest du einen Apfel? Okay, so möchtest du einen Apfel, that means would you like to have an apple? Then we have to match the following. So which one we can do for the first one? So what we will do first, read all these 6 sentences and then all 6 options. Okay, so möchtest du einen Apfel essen? Next, was möchtest du? Then was trinkst du? Hast du Hunger? Was isst du in der Pause? Then eine Cola. Then Nummer A, nein, ich habe keinen Hunger. Okay, so this can be answer of number 4. Okay, so hast du Hunger? Then nein, ich habe keinen Hunger. Then nein, danke, ich habe keinen Durst. So Durst is a thirst. I don't have any. That means I don't have thirst, or I am not thirsty. Okay, so we can say this one goes for the number, okay, number B. So we can go, so eine Cola, then nein, danke, ich habe keinen Durst. Okay, so for the number 6, it's a B. Then ich möchte ein Schinkenbrot. Schinkenbrot is a, okay, Schinkenbrot, bread. Okay, so this one can we go for the here
Okay, the Schinkenbrot, we can say was möchtest du? Then ich möchte ein Schinkenbrot. Then here ich esse einen Schokoriegel. Okay, ich esse einen Schokoriegel. So this one can be number 5. Yeah, so was isst du in der Pause? Then ich esse einen Schokoriegel. Then next one, ja, einen Apfel esse ich immer gern. So it can be number 1. So like möchtest du einen Apfel? Then ja, einen Apfel esse ich immer gern. Then ein Mineralwasser bitte. Okay, so then it can be number 3. So was trinkst du? Then ein Mineralwasser bitte. Okay, so in this way we can solve this one. Yeah. Then number 4, ergänze wie im Beispiel. That means we have to fill up as given in the example. Okay, so the first one, so what we will do, just read the sentence and try to complete it with the article, the missing article. Yeah, the pattern is, here we have to write down the unbestimmte article like ein, einen, eine, and then here we have to write negative article. Yeah, because all the sentences start with 9, so negative. So like kein, keine, keine. Okay, so in this way we have to do these things. So first one is the trinkst du ein Mineralwasser? Then 9, ich trinke kein Mineralwasser. Then number 2, möchtest du das Tafelschokolade? So Schokolade has article eine. So möchtest du eine Tafelschokolade? Then 9, ich möchte keine Tafelschokolade. Then isst du einen Joghurt? Then 9, ich esse keinen Joghurt. Then möchtest du ein Schinkenbrot? Then 9, ich möchte kein Schinkenbrot. Then trinkst du eine Cola? Then 9, ich trinke keine Cola. Then möchtest du einen Schokoriegel? Then 9, ich möchte keinen Schokoriegel. Okay. Then here number 5. We move to the number 5. It's a ergänze keinen, kein, keine und kein. Yeah. So again we have to write down here the negative articles. So ich esse, then kein Käsebrot. Okay, because Käsebrot is a das Käsebrot, or in unbestimmte article ein Käsebrot, so kein Käsebrot. Then Stefan isst, then keinen Apfel. Then ich trinke keinen Apfelsaft. Then Tina isst keine Banane. Then wir essen keinen Joghurt. Herr Meier trinkt keinen Kaffee. Ich esse keine Birne. Then ich trinke keine Cola. So in this way we have to complete this exercise. Then we move to the next one. Yeah. So bring the Dialogteile in die richtige Reihenfolge. That means we have to bring all the dialogues part in the correct order. Okay. So then schreib den Dialog in dein Heft, and then you have to write down the dialogue in your notebook. Okay. So for such kind of exercise, what we have to do, so first go through all the sentences and then try to arrange it according to their sequence, the correct sequence. So first read the all sentences like Finn, was isst du in der Pause? Okay. Then 9, keine Cola, lieber einen Saft. Und du? 9, Äpfel mag ich nicht, aber ab und zu esse ich eine Banane. Ja, normalerweise einen Saft, aber Limonade trinke ich auch gern. Ich esse einen Joghurt. Und du, Lia? Was magst du? Und was trinkst du? Cola? Ich esse gern eine Banane oder einen Apfel. Magst du auch Äpfel, Finn? So these are the sentences, yeah. Then we have to arrange it. So the first one can be Finn, was isst du in der Pause? Okay, the conversation always start with question. So then here it start with answer. Then again here is a half of the sentence. Then ich esse einen Joghurt. So it start with the answer and end with the question. Then here again. So this is the first sentence. Finn, was isst du in der Pause? Okay. Then the Finn will reply, ich esse einen Joghurt. Und du, Lia, was magst du? Then Lia will reply, ich esse gerne
gern eine Banane oder einen Apfel? Magst du auch Äpfel, Finn? Okay, then Phil will reply, nein, Äpfel mag ich nicht, aber ab und zu esse ich eine Banane. Okay, this one is number 4. Then number 5. Und was trinkst du? Cola. This one is number 5. Then number 6. Nein, keine Cola, lieber einen Saft. Und du? Then, ja, normalerweise einen Saft, aber Limonade trinke ich auch gern. Okay, so in this way we have completed this dialogue. Yeah, so this one is number 1. Okay, number 2 is this one. Number 3, yeah, the last sentence. Then number 4 is this one, and then number 5, the cola one. Yeah, then number 6, the second one, and then number 7, this one. Yeah, so yeah, normalerweise. Okay, so just write down the dialogue in your notebook. Okay, then we move to the next one, number 7. So essen und trinken in der Pause, that means eat and drink in the break. Ergänze den Dialog, spiel den Dialog zu zweit. Okay, so first you have to fill up the dialogue and then play the dialogue in a group of 2. So what we will do, just we will complete the dialogue. Yeah, so like Mutter, was möchtest du in der Pause essen? Okay, so this can be a sentence. So was möchtest du in der Pause essen? Then the answer is ich möchte, here we can say ich möchte einen Schokoriegel. Okay, then vielleicht lieber einen Apfel. Okay, so vielleicht lieber einen Apfel, question mark. Then nein, ich möchte keine Apfel, ich möchte einen Schokoriegel. Then ich habe aber keinen Schokoriegel im Haus. So, dann nehme ich ein Käsebrot. Gut, okay, und was möchtest du trinken? Eine Cola. Okay, so in this way we can write these sentences. Okay, then here ergänze die Tabelle. So yes, we have done in our during the course. Yeah, so during the chapter of the course book. So but here just we are going to do it again. So ich esse, du isst, isst, then sie isst, isst, then wir essen, ihr esst, sie essen, then again sie essen. Then ich nehme, du nimmst, then sie es nimmt. So second one is a nimmst, then this one is a nimmt. So nimmt, and this one is a nimmt. Then wir nehmen, then ihr nehmt, nehmt, nehmt. Then nehmen, sie nehmen, then again sie nehmen. Okay, so what we have to do here, just we have to fill up these all 3 verbs, essen, nehmen and trinken, in their correct form. Okay, so just try to do it. So Lia, was möchtest du in der Pause essen? Eine Birne oder eine Banane? Nein, Mutti, ich esse lieber einen Schokoriegel und trinke einen Saft. Nummer 2. Summer, Sarah, was möchtet ihr? Eine Limonade? Then, ja, Limonade trinken wir immer gern. Dann Nummer 3. Ich nehme einen Hamburger und was nehmt ihr? Ein Eis bitte. Nummer 4. Was isst Lukas in der Pause? Er isst lieber ein Käsebrot. Nummer 5. Herr Schulz, was essen Sie? Eine Suppe? Nein, keine Suppe bitte. Ich habe keinen Hunger. Okay, so in the first one here we will write here essen, then here esse, then here this blank trinke. Nummer 2 möchtet, then here trinken, then number 3 nehme, then nehmt, 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 then number 4 isst, then here isst, isst, yeah, both isst then isst, same spelling.
Then number 5, Essen. Okay. So then we move to the next one, number 10. So what we have to do here? So schreib mini Dialoge wie im Beispiel. Yeah. So just the pictures are given there. We have to write down the small dialogues. Yeah. So like Guten Abend und was trinken Sie? So Guten Abend. Okay. Was trinken Sie? Ein Wasser. Okay. So ein Mineralwasser. Okay. So what is this? So this is the conversation. Like, okay, he says Guten Abend. Then she says Ich nehme eine Glausuppe. Then he asks und was trinken Sie? Then ein Mineralwasser. So we have to write down this in this way only. Yeah. So Guten Abend. Okay. Then you have to say Ich nehme eine Pizza, because there is a pizza. So Ich nehme eine Pizza. Then the answer will be und was trinken Sie? Then einen Orangensaft. Okay. Then here burger. So hamburger and then Mineralwasser. So Guten Abend. Then he will reply Ich nehme einen Hamburger. Then the question will be und was trinken Sie? Then ein Mineralwasser. Okay. Then here Limonade and Würstchen. So Guten Abend. Then you will say Ich nehme Würstchen. Then und was trinken Sie? Then eine Limonade. Then here Cola and then Pommes frites. Pommes Portion Pommes. Yeah, frites. Yeah, Pommes frites we can say. So Guten Abend. Then ich nehme Pommes frites. Okay. Und was trinken Sie? Then eine Cola. Then here in this picture we are having Kuchen and then we can say Torte also. Yeah, and then Kaffee. So Guten Abend. Then ich nehme ein Stück Torte, or we can say ich nehme ein Stück Kuchen. Und was trinken Sie? Einen Kaffee. Yeah. So and then we move to the next one, number 11. Yeah. So number 11. So ergänze ein. Yeah. So we have to fill up here einen, einer and ein. Okay. The sentences are ich esse, then einen Hamburger. Okay. Ich nehme, then eine Portion Pommes frites. Then ich trinke eine Limonade. Ich möchte ein Stück Pizza. Then ich nehme ein Apfelschorle. Du auch. Then ich esse einen Schokoriegel. Ich trinke ein Glas Tee. Was nimmst du? Ein Schinkenbrot. Okay. So here we will write einen, einer, Nummer 3 einer, Nummer 4 ein, Nummer 5 ein, Nummer 6 einen, Nummer 7 ein und Nummer 8 ein. Then Nummer 12. Yeah. Stellfragen. Stellfragen, that means we have to ask the question. Okay. So with the help of answer. So answers are given there. According to answer we have to form the question. Yeah. So nein, danke, ich habe keinen Durst. That means 9. It's written here 9. So ja or 9. So that means the question starts with verb. So and then ich habe keinen Durst. So we can say trinkst du ein Mineralwasser? Then answer will be nein, danke, ich habe keinen Durst. Then Nummer 2. Ja, einen Kuchen esse ich gern. Yeah. Then möchtest du einen Kuchen? So we'll ask möchtest du einen Kuchen? Then reply will be ja, einen Kuchen esse ich gern. Then ich esse einen Joghurt. Then Nummer 3. So we can ask was isst du in der Pause? Then the answer will be ich esse einen Joghurt. Then Nummer 4. Answer is sie isst Nudeln. Yeah. So it's a third person sie. Yeah. So sie isst Nudeln. So we can ask was isst Tina in der Pause? Then sie isst Nudeln. Okay. So third person singular. It's a sie isst. So she eats. Yeah. Then question will be was isst Tina in der Pause? Then next Number 5. Ich nehme ein Stück Pizza. The question will be Peter, was nimmst du? Or we can say simply was nimmst du? Then ich nehme ein Stück Pizza. Then Number 6. Nein, ich habe keinen Hunger. So no, I don't have hunger. Yeah, or I am not hungry. So we can ask möchtest du etwas essen? So we can say möchtest du etwas essen? Then the answer will be nein, ich habe keinen Hunger. Okay, so in this way we have done number 12 and then the last one. Yeah.
So Nummer 13. Wörterrätsel. Okay. So Wörterrätsel, that means word puzzle. Okay. So it's a word puzzle. What we have to find out? We have to just complete the words. Okay. And then find out the losing word. Losing word. So losing word is a keyword, we can say. Okay. So the first one is we know that we have done this one in our chapter. So the chips. So CHIPS. Then the cola, COLA, cola. Then their Kuchen, KUCHEN. Okay. Then the limonada, LIMONADE, limonada. Then the Schinkenbrot, we can say das Schinkenbrot. Okay. So brot, das SCHINKENBROT, brot. Then there, then yogurt. Okay. So JOGURT. Then the Wurst. Yeah. So the WURST, Wurst. Then the pizza, the PIZZA, pizza, मतलब ZZA. Thus we can say Käsebrot, thus Käsebrot, thus K A umlaut SEBROT, thus Käsebrot. Then there hamburger, HAMBURGER, hamburger. Then the Suppe, SUPPE, Suppe. Then thus there, okay, Apfel, APFEL, Apfel. Okay, so the Suppe, their Apfel. And then what will be the losing word? So the losing word is a Schokoriegel. Yeah, SCHOKORIEGEL. Schokoriegel. Schokoriegel is chocolate bar. So here is the sentence: Ich esse alles gern. So I eat these all very gladly. Aber Schokoriegel esse ich besonders gern. Okay, but I love to eat chocolate bar. Okay, so in this way we have done this chapter 1, Arbeitsbuch Lektion 3 for class 7. Okay, then auf Wiedersehen.